మేకర్, ఐస్ మేకర్. రంజాన్కి మాకు తీసుకొచ్చింది రైస్ మేకర్ కాదు, ఐస్ మేకర్. ఎనర్జీ ఎఫెక్షన్ కూలింగ్ సిస్టమ్ 7 minutes ఐస్ మేకర్. ఐస్ చూడండి, 7 minutes, 7 నిమిషాలు అయిపోతుంది. ఈజీ టు కంట్రోల్. ఓకే, ఐస్ ముక్కలు అయిపో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి మరి. పది ముక్కల స్టార్ట్ అయ్యింది. కిందకి వెళ్ళింది. వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. 10 ముక్కలు. ముక్కలు వదిలేసింది కిందకి. ఆ ముక్కలు మళ్ళీ దీంట్లోకి ఆడేస్తుంది. అది ఎలా పడేస్తుంది. మనిషి సృష్టించిన మాయ అంతానే. అది కొక్కులేరులో పైకి తీసుకొచ్చింది. అయ్యో, దీంట్లో ఆడేసింది. అది ఒకసారి అది దాంట్లో కట్టిన దాంట్లో. సంగ్రహాలు ఉన్నారు. ఈరోజు అసిర్లు చేస్తుంది రంజాన్. అది తింటా అంటారు. అది తింటా పంచదార, మెల్లిగా కలుపు. గట్టిగా కలుపుకోనుకో పగిలిపోయింది అనుకో. మళ్ళీ మొన్నోటి మా మేడం చేతిలో అలా కలుపుతుంది, పగిలిపోయింది. వింటో అయిపోయింది. ఇప్పుడు ట్యాంగ్ ఆరెంజ్కాయ. देखिए
ఏంటి జెల్లీ 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 రాస్బెర్రీ జెల్లీ చూపించక డొక్కు స్ట్రాబెర్రీ. అది స్ట్రాబెర్రీ కాదు రాస్బెర్రీ. సరిగ్గా చూడు, స్ట్రాబెర్రీకి రాస్బెర్రీకి తేడా. అలా గుడ్డు గుడ్లుగా ఉంటుంది ఇది. స్ట్రాబెర్రీ అలా గుడ్డు గుడ్లుగా ఉంటుందా? మరే చదవడం రాకపోలే కానీ కటింగ్లు ఎక్కువ. అయిపోయిందా? మీకు అయిపోయిందా? అంతేనా? చూపించి ప్యాకెట్. ఓకే ఫ్రెండ్, వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. లైక్ మాత్రం కంపల్సరీ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.